Если зарплата будет ниже, чем МРОТ. Как тебе такое? Честно, не знаю, чем заняться. Что у нас там? Карту сокровищ, аванпост гоблинов, эти штуки. Занятия по астрономии? Давайте занятия по астрономии посетим. Вообще в черную. Или хочу в свое тогда что-то основывать. Ну, типа, если у тебя и так будут деньги. Не пойти кому-то работать бесплатно. Да не... требовать вообще... Не требовать, а мечтать о том... Нужно наоборот, понимаешь? Нужно майндсет перестраивать так, чтобы мечтать заплатить кому-то за работу, а не чтобы он бесплатно работал. То есть наоборот должно быть уже базово. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Жесть, как этот, как додик какой-то вошел. Ни здрасте, ни пока. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Своим глазом, блин, прям туда залез. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago То on the есть very это self-same астрономический stars стол. above us. Вот эта тема, которая Is стоит. that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Давай. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. Он же I запасной, ты finally сказал. got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Оденься, дурак. Блин, я удивлен, что они не могут
Скачать Tried to put off my stargazing. какие-то, типа, согревающие чары, So закастовать, my hands are точнее. too cold to use a telescope. A dog, isn't it? Confringo! Пиу, 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 пиу. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. Do not let it be wasted. The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens да I've been откуда reading и up on them a тогда little и- myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Ah, I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Звучит увлекательно, я в деле хорошо, я пойду. All right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Shall we? Shall we? Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. Конкурс на что? We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Что он дальше боится? A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Ванна в клетке. Эта ванна находится под замком очень давно. Никто не помнит, сколько. Ходят слухи, что она была заколдована десятилетия назад, чтобы преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. Sound about. Но Oh, вы... of course. It's just not as tidy as I expected. Revelio. Confringo! More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh, no. Not this close to the school, Emmett. I think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. Я могу крутить. А, да, могу. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Блин, это тяжело. Я думаю, все-таки как-то вот так. Stargazing is all about patience and precision.
А. То есть я должен был зазумиться. Лира. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Мемуар. Как скажешь. Whatever you say, Emmett. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure Там was a success. образование. I will see you soon. Сварщик. Не знаю. Не знаю. Да это детская тема. Revelio. Абсолютно детская причем. Knowing our meat, he's likely studied here. Ебануться. Феникс. Жанр. Экшен РПГ, наверное, я думаю. Вот это что такое? Я забыл. Думаю, что... Фэнтези, да. Deep Dark. Revelio. А. See if there's something you need. Thank you for your patronage. То есть мне по-хорошему вообще сходить и раскрыть, да? It's been a pleasure. Revelio. Levioso! Что за хуйня? Levioso! Levioso! Confringo! Levioso! It's you.
cost us our ransom. We... Bingo! If I wanted this little excitement, I'd have a job at a bank. What was that? Is that you, Roy? Блин, дворнягу реально убить надо. Жалко. Дворняга и дворняга. Еще и так и закрыли тут. I should investigate. Revelio. Я не думаю, что тут еще что-то будет. I know a Merlin trial when I see one. Lumos. Ну, все будет хорошо. Бля. Да как мне к ним относиться-то? Они же на меня никак не влияют. Переживаю, конечно, но что поделать. А можно все сразу собрать? Ну так тоже, конечно, переживаю, как можно переживать, в принципе, о другом человеке. Не то чтобы мы прям в десну долбимся. Lumos. Не, ну Денчик с приколом со своим, ну, вроде адекватный. Типа. Но мне кажется, ему хочется быть с приколом. That's that. Settled. И к тому же все эти проблемы помогают ему дожить армию. Не хочет и не хочет, чё. Revelio. Воу-воу-воу, ты куда? Да ты чё, рофлишь? Это из-за дождя или я бы постоянно тут таким занимался? Revelio.
Отлично. Come after me, they'll rest in 10 graves. Еще мужики какие-то тут. Нормально тебе хавается? Вкусно? Через масочку. One less poacher in the wizarding world. А, это они кого-то грабанули, что ли, тут? Или чё? Я-то вижу, что все будет шикарно, но мне он затирает, что не сможешь там устроиться на работу и работать. Ну, слушай, я знаю разных людей. Если человек действительно может работать, то никакая бумажка ему, по сути, не будет помехой. Но если для человека все это реально будет проблемой в рабочих процессах, то это и будет реальной проблемой. Да плохо, конечно. Но проблемы надо решать, не обмусоливать их с кем-то, не обсуждать их, не спрашивать мнение там. Хотя, ну, с мнением, типа, можно ознакомиться, ладно, ну... Можно, но не знаю, насколько нужно. Я просто задумался и понял, что, блин, ну я же сам постоянно что-нибудь там Castle must have спрашиваю. been quite stately in its time. What do you have in store for me this time? Этап нажимаю. Бесполезно качаться, если Бэйн пятерка. Да я вот этого не понимаю. Ну, видишь, я вот такой вот, типа... Курочки. Блять. Блять. Козички. Его задавят сейчас. Приятно, так не ожидали. Да меня курицы подставили. И козы. Блять, еще и не попал, что ли? Где шар? Приспелся. Так, курица. Без говна давайте. Стал, да? These Merlin trials won't get the best of me. Все прописано, да? Ну как скажешь? Ну вот, ну если ты уже решил, ну что мне сказать? Revelio. Я считаю по-другому. Ссаться нужно перестать от любой херни, связанной с людьми. You ended up with an actual rash. Marcus, nobody will miss. Before we forget about that common hell you stole. Real quick, Santos.
Stop swinging around like a fool! Блять. You! Come protect us! I'm scared of heights! Are you even trying? Admiral! Bingo! Perhaps you ought to get in. I've seen Bellywings with more stick. The beasts are safer now. Ой, это крот. Aloha Mora. Это крот-малютка, но его я даже воровать не буду. Давай, иди нюхай. Таких у меня в сумке много, по-моему. Rebellion. Что тут еще есть? Abandoned long ago, no doubt. Стоп. Там и босс. Lumos. Ой. This looks intriguing. Первого? О. What are you up to now? Как предъяву звучало. Джун раз приглашал на концерт, ребят, никто не откликнулся, без мата никак не описать. Да с чего ты взял, что у меня в чате фанаты Shadow Raze и других исполнителей? Бичик, ты вот тоже говоришь свои приколы, да, теперь прекращай. Ну, невменяемые они какие. Я же не стример по Екатеринбургу, Челябинску и Шимбаю. Есть денчики, другие люди, которым все легко в этом плане дается, другие люди, которым это вообще тяжело. Что? Как он это делает? Я спросил, как он это сделал, нет, они мне сами все дают там. Что? Я просто понимаю, что это что? Так предложите что-то, я схожу там на Дору или что вы там слушаете. Давай едь в Москву, сходим на какой-нибудь... Не, ладно, я не люблю концерт. Я зарекся пойти на концерт только если меня туда исполнитель лично Over пригласит. here, quietly. I'm glad that you received my owl. А так и We need to stay low стриминговых денег and remain хватит. quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet. But I know I can trust you, Natty. Я не хочу ей Rookwood and Harlow доверять. want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. The portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so.
I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here, and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. В общем, ты воюешь с ней еще. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. И что, я реально не могу взлететь на метле, блин, тут по каким-то причинам. Достаточно тихо. Там не... А вскарабкайтесь на стены мне надо вообще. Ну, я через какую-то канализацию полезу. Реально Assassin's Creed. I wonder what that does. That did it. Wingardium Leviosa. А, всё. Revelio. Wingardium Leviosa. Не надо ее перевернуть. Leviosa. Defendo. Wingardium Leviosa. О. Ай,
Почему она ближе-то не подтягивает? Я не понимаю. Wingardium Leviosa. Так мне же этого недостаточно, чтобы залезть туда. Ну, это максимум, если что я могу сделать. Revelio. Все, больше ничего нет в округе. Wingardium Leviosa. То есть... Revelio. Так долго не давали, I need to причем. find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Dead end. Must be another way in. That looks as if it might raise the gate. Теперь не могу, что приходится оформлять в письменном виде, но вы остолопы не желаете слушать. Чтобы открыть ворота, просто толкните их, не надо их взрывать. Если я приду и увижу, что их опять разнесли, я сам на куски порву. Revelio. Вот так вот, блин, работягам. Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. А как она владеет алхаморой? Она не собирает, походу, всякое говно для сторожа. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast. Highwing. Do you know that hippogriff? Get this thing back to now. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! По мне успеет. Lost it. There's got to be another way to get up to the roof. Другой путь на крышу. Конечно, конечно. I hope Natty stays out of trouble. I'd say you're right. Dismal's more the word for it. But you know what they say? Dark skies before a storm. That's how it's always. Their skies will be upon us soon. Revelio. И сюда я для чего могу спуститься? Not the safest place to sneak into. Wingardium
Wingardium Leviosa. Leviosa. Писюста. На аниме-концерт он мог с Ритханом сходить. Oh, I'm going to enjoy this. Как же хорош стелс в этой игре. Вот она по скрипту прилетела прям мне на лицо. Hello, Amora. Но я уже был сзади. Вот как слон в посудной лавке, это примерно вот так, я уверен. I hope Natty's having an easier time of it. Revelio. Да, наверное, подлетим, когда... You're going home in a wooden box! Levioso! Here's 10 points! Levioso! You will not survive this. Take it! Don't go down. Confringo! Ну, то есть они знали, да, что все, скорее всего, полезут по стелсу. И решили вот на таком вот пространстве битву заспавнить. Что он там где-то был? Ну да, он же с девками в основном там гуляет. Ты же сам об этом и говорил. Oh no. Deke was right. We need to save you from these barbarians. Доставка 4 болтера шайки, 3 жумыра, они умнее и злее, чем кажется. Берегись их когтей. 5 гигантских фиолетовых жаб, работайте не только в перчатках, 1 фестрал, 2 гиппогрифа. Есть у меня идея, где достать парочку. 0 фениксов. Где? Фениксы? Реально, где живут фениксы? Или они мне типа намекают, что я должен... Ну вот так их спасти.
Астрид, присмотри за моим тайником. Если вдруг исчезну, забирай все себе. Этот брехун лишил нас заслуженной добычи, так что я унес сколько смог, спрятал здесь. 20 клятых лет мы с ним, а он обращается с нами не лучше, чем с дурнями, которые здесь всего пару недель. Где все эти хики, о которых все трубят? Почему тут сплошные нормисы и уроды? Тут. Где тут? Нормисы и уроды есть в чате? Я урод. Раз говорю. Highwing. It's all right. There we go. There you are. Come on. Кланяйся, скотина. Hello, Mora. Hurry. Дропами. Фига не кастует там. Жесть. Ну давай. То есть надо выжать. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an Игра unscheduled run. пиздец, конечно. Столько всего. А кто-то за такое в Варкрафте деньги платит, кстати. Но обязательно в дым. I wonder if anyone can see us from the castle. Блин, а прям, что вот он может пяточкой по водичке провести, типа так... Не может, походу. This is amazing. Типа вот прям вот черкануть. Вот. It's incredible, isn't it? Блин. Сейчас нырнем, по-моему. А, и в принципе, он от воды отталкивается и все. How exciting. Oh, it was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you.
И все, теперь могу на нем вот так гулять. Могиле. Калиго. В смысле, не понял. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Highwing! Go! Have a moment. Please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Как слезть-то? News regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map Ah, chamber нифига. to discuss that and our next steps? Confringo! Not so tricky after all, Merlin. Нет, все-таки я второй. Медленно. Так. На метлу просто гораздо удобнее и быстрее достать. Away, Highwing! Away! Я даже не знаю, зачем они сделали еще и животное ездовое, грубо говоря. Мне что, надо слезать? Может, зайдешь? Ну, зайди. Off on another adventure, are we? Присел все деньги и ушел. Let's go! Come on, Highwing! Faster, Highwing! А вообще мне надо в город. Удаление прыщей. Я не помню, кто... А, вот клюв и хохолок. Туда мне надо, короче. Порежьте болтающуюся топиройку. Чё? Я не могу в воду... Вот с метлы могу в воду спрыгнуть. Не, что-то птица... Slow down now. There we go. Revelio. На метле летишь так вот. Хоба.
Ну, я забрал, да? Да ладно, но все равно в город. Хотя в таком раскладе перед городом лучше магазин. Ой, не в магазин, а вот выручай комнату, чтобы там все узнать. И продать уже по максимуму. Deke would like to talk with you when you have a moment. Где он? Говорит, поговорить хочет. Мне надо посмотреть, могу ли я кого-то высрать там еще. А, нереально этих мне засунули сюда. Офигеть теперь. Взрослый мужчина. Чем я, блядь, занимаюсь? Так, ладно. Что я должен был еще сделать-то, ё-моё? Deke would like to talk with you when you have a moment. Да давай поговорим, заебешь. Слышь, ты хочешь сказать мне больше о ткацком станке? Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He...
Че? Oh, seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. То есть, Leave it to как me, я могу Deke. взять с I'll него find help for денег? you. Oh, Я же thank вижу, you. как он выглядит. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Дикс old friend. Уая. Да всех кротов тогда поселю. Вот если я ее скину, я же ее не смогу больше достать. Все, разбежались быстро, но. Ебать, жаба прям требует от меня. Бля, ебать, коллега жесткий. Блин, мне кажется, им не очень тут живется. Этим кротам. Хотя не, ему похуй вообще, по-моему. Они делают любовь, что ли, с кем-то или что? Один какой-то доходяга, блин. А, да? А чё у него невидимые стены тут вокруг, братан? Как же я тебя понимаю? С невидимыми стенами. Блин, а кого бы я мог оттуда забрать сюда? Жаба уже жестко челанулась. Everything's all right now. Типа, ну, птиц, наверное, я бы сюда перекинул. Может быть, у меня есть серьезнее какие-нибудь уроды.
Да не, птиц. I'll look after you. Мне кажется, тут им больше по кайфу. И киберкайф, вот я чувствую. Электронным животным тут будет лучше. Сюда мы всяких вот таких вот засунем, чтобы они тут летали. Бля, ну он, посмотрите, он сразу сел на какой-то камень. Ему тут явно больше кайф. То есть тут больше птичий какой-то прикол. Блин, а может быть еще сюда бы единорога посадил? Чисто чтобы единорог такой по пляжу скакал. There. I'm not going to hurt you. Settle yourself. I mean you no harm. Блин, хотя он там травку жевал. Не, ладно, пусть единорог тут жует реально травку дальше. И гиппогриф будет там, не знаю, рыбу ловить. Так, кисайте. Даже если в пещеру идти, то сначала надо в город. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Leviosa is his distinct lack of men. Hello. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracell feather, it doesn't half hurt. I know we're not supposed to go down there. I just thought... Could have got us in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Instead, I just wasted our time. There you are! Huh! Finally! I'll have enough for that wind wisp. Ah, well, not meant to be. Also, I may have knocked over a dustbin. Ну, в этом магазине я вообще в первый раз, поэтому, наверное, он себя так и ведет. Hello. Oh, welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair from a Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Derrickle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Derricles. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. Seems like a poor choice of inventory. Surely that's obvious. You don't mind sharing your opinions, do you? Despite the fact that we are a wizarding village, doesn't mean these things appear by magic. Takes a lot to round up these feathers. Don't get me started on thwoppers. Most of the suppliers of thwopper feathers may as well be living in St. Mungo's. Perhaps it was your dealings with Fwoopers that led to the precarious idea of stocking Diricles. Oh, you are well and cheeky, aren't you? Don't worry, I don't mind. Never had a still tongue in my head either. And I'll have you know that it's my highest priority to ensure that all beasts are safe and well cared for. Right thing to do and good for business. Anyway, perhaps you should have a look around. Stocks change all the time, and not just because they disappear.
always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Чё с ней, ё-моё? Thank you, I will. Take all the time you need. Перни еще давай. Thank you for stopping Покупателю в by. лицо. A treat to have you here. What do you have for sale? Now, what sorts of Beast Buy products might you be looking to acquire? I don't mind selling things for certain clients. You know where to find Кровати me. одного продаю и ухожу. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Пып-пыры-бып, пып-пыры-бып-пып-пып. Чё бы я еще купил, там сходил? Ну, наверное... Я думаю, наверное, какой-нибудь рецептик новый. Вроде 3000 у меня, плюс можно продать калыч. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Стоп, откуда они знают, что их Хэллоуин? It's always nice to see a familiar face. Так, ладно. То, что я не зашил... Это надо смотреть уже. Let me know if there's anything else I can do. Плюс 8 на минус 6. На минус 6. Что за камень? Повышает урон на 7 вспышек конфринга. Ну, в принципе, и так ок. Она просто прошитая. И тоже легендарная, кстати. Пробуйте ее прошить. Жесть, ну вот это я прям как... Абсос. Ого, 13. Повышает урон на 7 с помощью Петрификус Тоталус. Я даже не знаю, что это. Но брать надо, я считаю, все равно. Вау. Вот это мундир. Нормально еще в таком. Гонять никто мне это за шмот не спросит. Let's look at what we have, shall we? Прошиванием шмотку уж займусь тогда. Вот это я хотел взять за 3000. Nothing like finding just the right thing, is there? Бля, вот бы хватило. Nothing like finding just the right thing, is there? Хранить любимые игрушки вашей твари. То есть вычесывать все равно придется, правильно понимаю? Let me know if there's anything else I can do to help.
only I could invent a new one. Did you? Блин, Hogsmeade, почему here I тут come. одежда и физика одежды лучше, чем, блядь, в Assassin's Creed? Revelio. Ебучие Юбисофты, как же они плохи. Единственная абсолютно волшебная деревня Британии Хогсмит на протяжении веков. А, я реально не находил про Хогсмит. Уже упырей каких-то отреспавнило, конечно. Ну-ка, может быть, я второго единорога тут залуплю себе. Levioso. Oh, no, you don't. Levioso. Everything's all right now. Мне кажется, единорог был не особо доволен взаимодействием с собой. Suppose I should head inside. Предельщиков, ё-моё. Опять пауков долбить. Confringo. Топс собрал на 3 флакона меньше, чем требовалось. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что мои постоянные покупатели не смогут купить уменьшающее зелье Симуса. Из-за такой глупой ошибки ты неделю не получишь еды. Не забудь наказать себя подобающим образом. Когда я вернусь за новой партией, вместо твоей идиотской улыбочки я рассчитываю увидеть окровавленные бинты. А если в следующий раз не соберешь на 5 флаконов больше, ты лишишься не только Tobbs' еды. master is awful. Это правда. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Revelio. Что-то есть. Обмануть меня, да, хотели? А, ну, тут нужно было по-нормальному спуститься, а не так, как я. Нет, этот костюм меня вообще меня бесит. Он так развивается во все стороны еще с конца. Так, ну этот костюм меня точно тоже бесит. Во. По-сельскому. Confringo. Это его комната. Revelio. No Wizards.
Ты сейчас у зумерков популярный, я чё, зумерок, бля? Ух, ебать. Вернулся я, конечно. Но это, наверное, обычный большой паук. Но все равно красиво они сделали, чтобы заставить меня обосраться. It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Своих друзей сделал дайджест. У каких друзей? У друзей зумерков? У меня есть друзья зумерки. Камелот, ну-ка, чё у тебя популярно сейчас, расскажи. Я тебе так скажу, если даже ты имеешь в виду друзей, которые младше меня, которые на работе, то они старше тебя. Я уж не знаю, насколько будет к ним применимо понятие зумерков. Знаю, аниме смотрят, наверное. Да тиктоки листают. У меня нет тиктока, я без понятия, что популярность. Склеить. Что ты пишешь такое? Кого ты клеить собрался? Момент хуев. Он улетел. Бля. Блять, он пробивает эту хуйню. Мне очень повезло, что я жирного... Че? Я жирного скинул вниз. Очень повезло. Я левел получил? О, так давно уже. Называется кишки. Такого не знаю. Не, я вообще... Ну, хотя... Да, ну не. Блин, не шарю за стримеров, вообще похуй на них. Хозяин, если вы ищете Топса, то он уже ушел вглубь пещеры, потому что из здешних пиявок он выжил досуха. Топс надеется, что хозяин дождется его возвращения. Там, куда отправился Топс, для хозяина слишком опасно. Остерегайтесь пауков, Топс. Слушай, у них ничего. Видишь, как я сразу префайром тебе сказал? Я не знаю. У меня типа сформировался вот так стримеров, которых я смотрю.
И самый просматриваемый это Камелот, наверное, последнее время. Ну что он игру делает? Мне интересно посмотреть. Потом, наверное, когда у него пойдет уже более какая-то прям разработка. И я перестану понимать, там посмотрим. Не понял, это что за ответвление вот это туда? Не. Акроманту, блядь. Ты что-то много их как-то хилкнули. В хилках вообще нет смысла. А я могу зайти вот так? Блядь, меня ревилит. Крысиная тема, конечно. Застомпил меня. А сейчас ты меня что убил? Ну надо, очевидно, сначала мелкашей задалбливать, потом как-то должить его атаки. А если у него 2 воева мелкашей, то это вообще, блядь, битва говна и жопы. Да ебать. Вроде бился хорошо, но, блять, он так наваливал. И так, ну, что мне реально идти, выходить из данжа, крафтить все хилки, предметы, блядь, всякие эти.
Блять, как он меня ударил все равно. Да и... А я еще не сдох. Сиди там. Забагал? There's a victory that came none too soon. Ну, интеллектом, умом. Что могу еще сказать? Заманил жирную жопу паука в узкий проход. Он просто не смог вылезти. Ну, то, что в какой-то момент игра становится Dark Souls'ом, прям натуральным. То есть настолько ты не чувствуешь вообще врагов, а потом ты приходишь к какому-нибудь троллю сюжетному или типа вот к этому пауку, потому что он тоже по квесту. И ты просто охуеваешь, ты его долбишь. Ну, на такой случай, на самом деле, надо реально зелик наварить. Даже какие-то кусты были. Все это дропнуть, нормально раскидать. И тогда, может быть, будет не так сложно, потому что зельки-то реально много дают. Но под это надо, блядь, выращивать все. Я лучше доверюсь своим скиллам. Топс! I have a feeling that house elf is Tobbs. Он умер. Хозяин, если найдете тело Топса, значит большой паук оказался слишком силен. Топс подвел вас и не заслужил такое наказание. Топс чувствует слабость, хочет спать. Топсу нужно. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Жесть, это был друг Дика. Нужно найти его хозяина и наказать. Надеюсь, Дик скажет, кто это был. Иначе все это не имело смысла вообще такого. О, перчи лучше. 1. Ты эти тоже найти. У меня легендари перчи.
That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Бля. Там же целую эту еще можно было залутать. Целую пещеру. Не. Спидран данжа. Под драм н бейс. Бля, вам, наверное, не слышно, правда, нихуя. Из-за шумоподавления. Тут налево какой-то проход есть. Вот. Revelio. Legs is simply too many. Крысы, блин. Подкараулили у выхода, да, значит? Ну, пойдемте расскажем Дику о его друге. Блин, ничего не получается. Дерьмо. Что должно было получиться? Уже выросло? I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Пойти билдануть. А вот чего я не собирал, так это вот водоросли.
Так, тут мне тоже надо построить. На самом деле-то. Я же купил эти горшки. То есть реально они рандомные варят, да? А, всего 3 я могу? Да ладно. Сейчас 3000 отдать, чтобы, блядь, 3 горшка поставить. Блин, как будто как-то далеко, нет? О, нормально. Вот загон для разведения. Интересная тема. Они же не в очередь выстраиваются. Ого. Да, потом я вспоминаю, как я играл в ёбаный Graveyard Keeper, где ты реально 100 часов все делал сам, блядь, абсолютно каждую, блядь, хуйню. Никакой вообще там автоматизации практически не было. Хорошо, что хоть ресы там можно было добавить, отправить этих гоблинов добывать. А доски так и пилишь, 100 часов пилишь доски. Опа. Это он ему накинет? Хуякс. Опа. А, они типа реквестят еду и получают ее, да? Ну, что уже халява какая-то, халтура. Где мешок-то с едой? Че они за мной бегают? Вы что хотите от меня? Вы, типа все подхавались, вы теперь хотите чесаться? Ладно, сами разберутся. Мне, в принципе, не нужны щарес с них. Не знаю, что-то вот это вот вшивание рун, оно как-то меня вообще не впечатлило.
мышах не хочу ставить. Жаба ползет сразу жрать. Жаба жрать. Dick thinks you should be proud of all the potions. 13 защиты. Вот это другие очки, они не должны так выглядеть. Они выглядят как вот эти, но тут глаз другой нарисован. Угу. Плюс 2, минус 6. Это что у меня зашитая шапка, правильно? О, у меня даже полученный от пауков был баф. Один процент я отыграл. Рок Драморога. Урон от инферналов. Инферналов не то чтобы боюсь. От пауков боюсь. Перо, жмыр, мех пушишки. Нихуя его можно сразу до тир 3 качнуть. Пификус Тоталиус я не юзаю. Конфринга. Опа, ну вот это можно взять. Опера нужен. Даже не знаю, кто это. Тут Опер. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Так, а сколько они? 5 минут. Полторы минуты. И что мне пойти сделать-то эти 1,5 минуты?
Оу е. Оу е. Оу е. Ладно, это не те звуки порно, которые я хотел найти на самом деле. Давайте это тоже помянуть. Ну давайте штуки 3. Это еще не сварилось. Я просто хочу... к следующему файту быть готовым в плане там зелек. Я хочу хотя бы по 3 баночки сварить пенного. Надо будет зарядить какое-нибудь другое, потому что фокусирующих уже 3 будет, потому что мне эта херня наварила. Где тварь-то?
Ну, только пушишки, кстати, с кайфом прибегают. Эй, как всех собрал. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Пока я здесь аутирую, просто все равно надо рез собирать со всех. А я их не гладил, как они. Ой, блин, может быть, что-то есть там на котелки эти, блин. Средненаукообразный стенд зелеварения. Ну, типа, видимо, можно, да. Не одной штукой, а он... Это чё? Средний? Ботанический? С 3 горелками. С 2 горелками. А, ну то есть, грубо говоря, я таких столов могу наставить и варить вообще сколько всрется мне. Я что-то только сейчас задумался. Почему-то он все выравнивает, а этот криво решил. Я даже не стал смотреть на него, как он встает. Если еще один ебать. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed.
cooking up. Ладно, я думаю, хватит, я уже не могу. У меня 15 штук рябинового отвара, у меня никогда столько не было. Чаще делать хотел. Какой-то базар. Пойду посещу. I've learned almost all of the Goblin rebellions. Brand new game. Just beware the only flame. How nice to see you, my young... Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. No. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Не опасный. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Можешь ничего не рассказать. I understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details. Да мне похуй. Так о чем мы не будем If you ничего? learn more about that scriptorium, let me know. Fair enough. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Блин, челу хочется рассказать секрет, который ему братишка рассказал больше, чем кому-то узнать. И вот такой менталитет, если что, распыляется. Возьмите печеньку. Блять, оно исчезло. Задание исчезло. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Oh, my dear
Biscuit? Hello, is something the matter? Most decidedly, yes. My precious moon calf, Biscuit, was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your moon calf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only Я one всего лишь goblin. скромный гоблин. A particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Зачем вызвали A moon Умтиленка? calf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Moon calves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. Как дела, чемпион? Нормально. Победил в зелеварении, поставил себе 4 стола и жестко наварил себе бутылок. Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. But I cannot imagine poachers care much about Меня gardening. интересует садоводство. Почему мои лунтилята не She могут could be срать в мои frog-skinned, цветы? gutted and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. I'll keep an eye out for your moon calf, Garnuff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garnoff's moon calf. Sounds as if I'd need to head north to find them. Блин, мне не хочется постревелиться туда. Но выбегать из этого сраного Хоксмита, чтобы взлететь, тоже не хочется. Поэтому я постревельнусь чуть подальше. В округе Хоксмита все равно ничего нет. What are you up to now? Revelio. An astronomy table. А чё, не Should prove useful зачищенный once the хотите sun's down. сказать? О! It's one of those tables. Regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Да. Аю. Ой, я уже вышел.
I almost captured a grapphorn in the forest. It escaped, but still. It seems we may have an intruder in our midst. What? Tell us. Я хотел поменять и столкнуть. Revelio. Ну. Повезло развернуться раньше, чем я думал. Да я тут уже был даже. Что-то еще внизу пещера. Get over here, you insolent child! How's the view? Who lived here, I wonder? Тут тоже замок. Какой уровень? О, конец. Alohomora. Мой уровень. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Revelio. Poachers! Garniff was right then. I'd better be careful. I reckon I can see myself getting away from here and not taking a one of you with me. Not especially quiet, are you? Блин, может замесить с ними. Надоело уже, конечно, что-то это. По одному. There's talk of what you... That's just pitiful. Potato! Incendio! I want that. Incendio! They say you've put quite a few of my friends in Knew I'd find you. It's shameful what you've done to helpless beasts. Reparo. Alohomora. Был бы замок другого уровня, было бы обидно. Прийти к гоблину и сказать, что увы. Which one of you is Biscuit?
Professor Howin will never believe this. Она, этот утенок, реально? Я его хотел себе забрать. Потому что он, типа, был особенный. Revelio. Better protection, if you ask me. Стоп, че? Спасите печеньку. А, нет, это была не печенька. Я должен поймать всех. А вот печенька. Levioso. Ну, кстати, Левиосу тогда можно сюда кинуть, а здесь оставить этот. Get you back to Garnoff, shall we? Revelio. Я не знаю, у меня такие жабы или какие. Levioso. Settle yourself. I mean you no harm. Вроде такие. Revelio. Если эту не завдать огню глаза, Must have been quite я stately. все in its time. человечество. Кого? За какой? Кого ты там опять возненавидел? Бич. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Наоборот, надо любить ближнего своего. Без какие-то спичи. Да, еще подойду. Какая тебе разница? На тебя это хоть как-то повлияло, кроме того, что ты выдумал, что на тебя это повлияло? Ты скоро узнаешь, тема хайпует. I shall sort something out. Garnoth, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. Вознаграждение нужно. You can have her back, for the right price. Я могу не отдать деду I would pay any amount for the safety of my его dear Biscuit. лунтеленка. Oh, my sweet little Biscuit. My wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit, I Мантия can't thank you enough. спасателя тварей. Блин, ну если это не куртка Райана Гослинга из «Бегущего по лезвию», то я даже не знаю. Ой, мяу. Такое есть пальто браконьера.
А где мантия спасителя-то? Вот она. Ну, хуй знает, дубленка какая-то. И лучше вот в такой погоне. Нет смысла. Есть смысл, если ты хочешь совершить такой забег на ногах, а все на болидах, понимаешь? Ты свои желания формируешь на основе того, что вот там как у кого-то, как у других. А по сути-то... достаточно... только твоих желаний, и чего тебе хочется. Потому что для тебя не имеет никакого значения, на болидах они или нет. Если ты хочешь побежать на ногах эти 100 метров, ты их побежишь. Pardon me? Might I ask a favor of you? Hello, is there something I can help you with? How do you do? I'm Sacarissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. Я лишь хочу помочь тем, кого жизнь повезет чуть меньше. Что она херню мне говорит. Какой великодушный. How magnanimous. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Booba-tuber pus. Booba-tubers do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. Ты знаешь, что гной бубантюбера подействует. How on earth did you discover that Booba-tuber pus clears one's skin? One cannot rely on spells for all appearance enhancements. The errant cast, for example, could relocate one's eyebrows entirely rather than merely thinning them. My darling and now perpetually surprised-looking neighbour discovered that on her own. Poor thing. I am convinced that beauty potions are the future. I'm forever looking for ways to make this world a more beautiful place. I suspected that if pure Booba-tuber pus could cause boils, an altered form would likely reverse such abominations. And I was correct. Тебе представь, что тот, кто проиграет в забеге, будет казнен. Зачем ему участвовать в этом забеге тогда? Тебя сажают за то какого-то. Я нихуя не I понимаю. can try and find some for you if I have the time. Marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Booba-tubers, but they grow wild, so you'll have to look around. А чё мне Our spotty classmates are counting on you, бибантюберов so you нету mustn't с собой? carry. Sacarissa, what did you ask? Gather Booba-tubers. Сакрыса ее зовут еще. Sometimes it Сакрыса. seems all roads lead to Hogsmeade. Пиу, 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 пиу. Revelio. This is where Sacarissa said to go. Now, where are those Booba-tubers? Revelio.
Да побеждал я его уже, этого тролля Just my ебаного. luck. A troll. Oh, that smells awful. Only 4 more, thank goodness. 5 штук бибатюберов надо. Revelio. Что, больше нет у тебя бибатюберов? Who says crime doesn't pay? But I'm practically swimming in galleons. You will pay for that. Revelio. Confringo! Look where don't go. Confringo! Incendio! That should do it. I'd better get back to Saccharissa now. Stego! Incendio! Что у них там еще заруба какая-то страшная началась. Стоп. Вернитесь. Она где? Она вон там. Еще будет опасный трюк. Хуяк. Ну ладно, я хотел, чтобы это было немного по-другому. Получилось именно так. Does it get any more? Saccharissa, I found the booba tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Вознаграждение давай. Actually was a spot of trouble. You never mentioned I might encounter a troll. I think you should pay me more. I suppose a higher price is less offensive than being forced to regard the hideous, greasy pustules plaguing our pubescent classmates. Thank you, and your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. Фурункулами. Жесть она One day что-то the Wizarding World will know my негативная. name, and you will have been a small part of it. Костюм для сбора урожая. Кто хочет за XC? Тут много выпендрежников-то на самом деле. Крутых игроков. Не знаю, но думаю, все-таки они как-то немножко подсикивают. Заксешится. Круцу. А Круцу это же какая-то жесткая тема. Она там прям... Это же леталоч. That's it. I'm making good progress with these tokens. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Another house token for the house chest. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever.
So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Keep an eye out. Как Never know интересно. who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Ну, давай побежим, я не знаю, что ты. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Мне кажется, он стоит прямо у двери. Понимаю. That is a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Позови его просто. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. Confringo. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Confringo. Revelio. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Occasionally. Чё нужны 3? Я все не могу послушать нормально. Нужны 3. Something's happening. I hope we're ready for this. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Looks like a locked door. We may want to look around.
rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Я уверен, с Салазаром Слизерином все не так однозначно. И как только я попаду в скрипторий, мне удастся доказать это. Я написала брату, теперь он знает, как найти вход. Но добраться до скриптория нелегко. К нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Может быть, ее брат кинул просто? Your family was here. I know. She was my aunt. You knew? And didn't tell me? Ominous. The journal mentions many challenges ahead. That's why I said this could be dangerous. Aunt Noctua kept my Красивая father дверь. informed until she vanished. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Давай, кряхти, шипи. It worked. Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Месяц и змея. Dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Схожу сюда. Lumos. Я пролил испытание, меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня. Назад дороги нет, но продолжать путь. Нельзя и дальше жить по старым традициям. В скриптории наверняка есть что-то, что может не доказать. Наше наследие было понято неверно. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Lumos. Я чё, я должен посмотреть, что там... Двери. Тут у нас какая-то кошка и А. Another welcoming sort, was he? Нихуя. Getting more difficult, but we've made it this far. Don't give up. Нет. I imagine the speeds vary and symbols differ for every dial. Если он меня убьет сейчас. Lumos. ХП-то тут не восстанавливается само по себе.
Lumos. Салазар Слизерин немного потрудился, спрятав скрипторий в Хогвартсе. Немало, точнее. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, но эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света, но нельзя подать духом. Шаг за шагом я доберусь до цели. У них есть заклинание на фонарик. It mentions getting lost and being unwelcome. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. That sounded promising. Luma, another dial solved. Impressive. Nice work. Невероятно. Мои усилия вскоре будут награждены. Я найду скрипторий, мне откроется тайна нашего предка. Салазар Слизерин оставил своим потомкам путь к славе, в этом нет сомнения. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. Как рыбка-пирамидка. Ну что, тварь, вот мы и встретились снова. Seems the dial moves faster than before. Perhaps check you're matching the correct symbols. Стоп. I imagine the speeds vary and symbols differ for every dial. Опять, да больше негде. Я просто не успеваю, походу. Рыбка-пирамидка. Seems the dial moves faster than before. Perhaps check you're matching the correct symbols. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Lumos. Пивка для рывка. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Revelio. Это конец, я в ловушке. Я слышал чей-то крик и видел лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклятие. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнем письме своему брату я сглупил, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его ждет гибель. И все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались в такой недоброй ноте. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this?
Ладно. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid Хорошо, love. что я тяночка. All of this could have been avoided. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus Curse is pure torture, I would know. How would you know? I was taught the Cruciatus Curse as a child. My family's tradition involved torturing muggles. When I refused, I tasted the agony of the curse myself. Eventually, I did what my family asked. When you witness suffering like that at your own hands, you never forget it. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spell's the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. Ё-моё, поговорите с тем, поговорите с этим. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus Curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Я хочу научиться, но лучше научи, и я наложу его на тебя. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Ready? I'm ready. Ну, вроде норм ему. Встал, проперделся. Are you all right? That pain. I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found. Скриптория Салазара Слизерина. Секретная и хорошо защищенная комната под Хогвартсом, где создался Слизерин, похоже, проводил много времени, строя долгосрочные планы в отношении студенческого состава, размышляя о разногласиях, которые у него были с другими основателями. Scriptorium. I can't believe we're here. Sebastian, Ominous, there's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. Revelio. Водичка, которая стояла 100 лет. Если мы не придем к согласию, никто из них не желает слушать голос разума. Я упала на то, что Годрик мыслит так же, как и я, но что он понимает. Почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей? Он находится под влиянием нелепого убеждения, что маглорожденные столь же способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое неудовольствие на эту тему, прежде чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающиеся за ведьм и волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудит тот, кто разделяет мои взгляды, потом желающий исправить то, что они так необдуманно натворили. Избавитель, который изгонит тех, кто недостоин, находится
кто недостоин находиться в стенах Хогвартса и способен лишь запятнать мое наследие. Да ё... What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Пусть. I see a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Сколько тут уровней? 50, как будто, да? Где-то так. 8, 9, 13, 18, 24 еще. Че, флипенда — это тоже темное искусство? Хавать хочется так, Том. Тут карта мира где-то показывает, что есть... Вот. Ну, как будто я сначала пойду похавать по горе. On another adventure, are we? Спасибо. Это лучше, чем любое пожелание приятного аппетита. Absolutely shameless. Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Egg Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me. Us. But I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prized family heirloom.
sister or no. Фамильную реликвию она у вас украла. What exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace belonged to the first of the Haggerty women. Hundreds of years old. So much history. She'll likely pawn it. Почему думаете, что это Are она? you sure Katrin is the culprit? It could be anyone. Thanks to that Rookwood louse, we're inundated with all manner of criminal. I wanted to believe it was any one of them, except Katrin. But she was the only one who knew where the heirloom was hidden, and she knew precisely which homes to rob. Why would Katrin come back to rob the hamlet if she'd already left? Do I look like a criminal to you? How should I know? She always despised this place, resented having to grow up here. Perhaps she did it to spite us. I could keep an eye out for the thief, sir. You? Ugh. Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer Singer, or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. Так, ему What можно do you have продать, for sale? кстати, все. I'd keep an eye on your belongings if I were you. Katrin will steal the eyebrows off. I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty once night falls. Опять в ночь. It's good luck for me you stopped by today. Вот перов Вупера мне нужно, но как будто бы не так сильно. Glad you were able to stop by. Now that it's night, I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty. Mr. Haggerty, can you remind me what we spoke about? I told you about my thief. I should... Что мне надо делать? Поищите улики. Pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than they could carry. Они просто золото выронили. Revelio. Бывает такое. More gold. I must be getting closer. Revelio. One of the best meals I've ever eaten. Who's over here? You've one less follower, Ranrock. Revelio. Стоп, а как экран Року-то попал? А. Revelio.
Стоп. А. Revelio. Don't see myself doing this sort of... Enjoy suffering, do you? Что? Ну это уже зачищался. Revelio. A niffler. It wasn't Catherine Haggerty after all. Levioso. I have the niffler. Now to look for the Haggerty family heirloom. Revelio. И, наверное, можно было бы и в пострывальнуться. Ну так прикольно на метле летать. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my Все sister, знают. Catherine. Actually, sir, the thief was a niffler. A what? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. I'm sorry, Mr. Haggerty. I wish I could say that I had. It was too much to hope for anyway. I appreciate what you did uncover. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. Я должен был найти его ожерелье. Glad I'll be able to look my neighbours in the eye now. Pity about that heirloom, though. Not sure how. Aloha Mora. You are here. Good. Is this Mr. Bickle's home? I believe so.
He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. You can't... Where could Archie have gone? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Зачем Харлоу What убил? reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Блин, как будто Please это do она not его worry, убила. Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Блин, а мне обязательно бежать, я бы полетел. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. То есть еще и следы теперь показывают, да? I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Revelio. Wolves! Prepare for a fight. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Revelio. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way.
I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. Почему не открывает? Revelio. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Leviosa. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Блин, вот это I'm какой-то sorry you особенный. experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. Revelio. We must find Archie. I understand. Taking in children now, are we? Better not be expected to feed him. It is as I feared. They have Archie. What is to tell us? Be on your guard. There can be no mistakes. Снайпер. They got what they deserved. Revelio. Что тут за укрепления такие жесткие? Жесть. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Hush now. Revelio. Палатка-то действительно не маленькая. You don't think he saw it happen, do you? Of course he did. Why else would he have run? He's just a child. We should release him. This is the sort of thing that could draw... Harlow will decide what to do with him once he gets back. Просто реплику скипнул его. Revelio.
What's that? Better have a look then. Cast my eyes closer. Best to be sure. They got what they deserved. Я не понимаю, как туда вниз спуститься. О. Archie? Archie Bickle? How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Alohomora. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you home. We know a safe way back. Revelio. Oh, Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. How nice to see you, my young friend. Так, ну где это последняя побочка?
Ох, блин, что душился с компом сидеть. Надо заканчивать, наверное.